So you see the screen? Can you see the screen? Yes. Fine. Yes, sir. So right now I am not visible, you are also not visible, only the screen is visible. So therefore I'll be asking you questions. You please nod me with yes, no or something so that I can understand that you are with me. Now, wind generation is basically it is a form of energy conversion from the wind energy to electricity. So the process is not very complicated. There is a turbine called wind turbine. The turbine which is earlier used to be fed used to be fed by steams now, and it operates in a expansion contraction method where the pressure difference do get converted and the temperature difference do converted into energy with gradual increase in volume, and thus the thermal enthalpy which enters into the turbine gets converted into work, and the work is basically creates a rotation in the turbine which is connected to the shaft of the generator, and the shaft in the process starts moving at a very high speed. In our case it is 3600 rotation per minute or 50 cycles per second, which makes our frequency 50 cycles, right? But in wind turbine the acting force is wind. So the obviously the speed of the wind turbine is not so high, and it is of two different type. One is vertical, other is horizontal. But before going to it, let me go through the presentation so that chronologically we can get into it. Now the history. Let's know something of wind turbine. At the very beginning, the wind is a byproduct of solar energy. Approximately 2% of the sun's energy reaching the earth is converted into wind energy. So all you know that wind flows because the heat is there. The wind gets expanded, it moves up, and the heavier wind tries to fill up that position. And in the process, wind flow wind flow takes place in the world, and it is a continuous something in continuous, and somewhere wind flow is higher, and that we called high wind concentration zone, and somewhere wind flow is lower where it is not very potent for setting up a wind turbine. The wind has played an important role in the history of human civilization. The first known of wind dates back 5,000 years to Egypt, where boats used to sail to travel from shore to shore. The first true windmill, a machine with vanes attached to an axis to produce circular motion, may have been built as early as 2000 BC. So presume that 2000 BC is the time when formally windmill has been come into use. In ancient Babylon, by 10th century AD, windmills with wind catching surfaces having 16 feet length and 30 feet height were grinding grains in the areas in eastern Iran and Afghanistan. But that time, it was only used to do some activity, mechanical activity. Somebody used wind turbine to grind grains. Somebody used wind turbine to lift water from wells, from the deep ponds. Then some used wind turbine for grinding their oil seeds. So these are the earlier usage. The earliest wind written reference to working wind machines in Western world date from 12th century. These two are used for milling grain. It was not until a few hundred years later the windmills were modified to pump water and reclaim much Holland from uh, the sea.
In 1930 and 1940, hundreds of thousands of electricity producing wind turbines were built in the US. Now, when people could understand that wind speed can also generate electricity, the wind turbines were made. So in 1930 to 1940, in fact, in the US, a large number of wind turbines were made and installed. They had two or three thin blades which rotated at high speed to drive electrical generators. These wind turbines provided electricity to farms beyond the reach of power line and were typically used to charge storage batteries, operate radio receivers, and power a light bar. These wind turbines, particularly if you consider USA, it's a very large country. So that time, many distributed generation, the concept was not in that what it is today, but this distribution generation was a point of consideration. So they used wind turbine as a form of generation of electricity, and they use this electricity to different farms uh, beyond the power lines, where the power lines couldn't reach. They are typically used to charge storage battery. They used to charge they used wind turbine to charge storage batteries, radio receivers, because that was a communication media that time, and power a light bulb. But again, it depends on the availability of wind. So the wind turbine used to operate when the good speed of wind was there. So they used to put a large number of wind turbines in tandem, so that, and particularly on the hilly areas where wind speed is more or less reasonably good at all time. So some turbines used to get lesser speed of wind, and some turbines used to get higher wind speed. So as a whole, as a sum, the amount of current or voltage what was required to run those machines were reasonably good. By early 1950, however, the extension of the central power grid. So when the power grid has been extended, so there was not much need of this distributed generation. So they were clubbed or plugged together with the primary network. In an American household, where Rural Electrification Administration eliminated the market of those machines, so that time when the central grid has been formed, so these wind turbines are put has been connected to the primary network, and there was less necessity of such type of wind turbines because that quantum of distributed generation was not needed. Wind turbine development lay nearly dormant for the next 20 years. So, wind turbine was not that way important. A typical modern windmill looks as shown in the following figure. The windmill contains three blades about a horizontal axis installed on a tower. So, these three blades, they are connected to a horizontal axis. Why it is horizontal axis? Because it is parallel to the earth plane, and these horizontal axis, which is not at the ground level, because you need to give access for the number one for the wheels, for the blades. Number two, you are not getting sufficient wind speed at the ground level. If you move up, only the if you are at the ground, the wind gets a dragging force by the ground itself, so the ground speed is much less. Now if you move up, the wind speed also grows. So on an average, the height is 30 to 70 meter for the mast, for the wind turbine. I mean, for the support structure, which is basically we call the tower. So, at the tip of the tower, or at the tower top, a horizontal bar is there, which is parallel to the ground plane, and on the one end, on the one terminal, the other terminal is the tower end, and the front terminal, you can say, the blades are fixed. Wind turbines with two or three thin blades, which you see the picture, which rotate at high speed, provided electricity to many farms beyond the reach of the power lines.
Like the weather in general, the wind can be unpredictable, and so wind is not predictable. You cannot forecast the speed of wind. It varies from place to place and from moment to moment. Because it is invisible, it is not easily measured without special instrument. So you cannot also measure the wind speed unless you use anemometer or something. Wind velocity is affected by trees, buildings, hills, and valleys around us. Wind is a diffuse energy source that cannot be contained or stored for use elsewhere or at another time. I told you wind turbines are classified into two categories. One is horizontal axis and the other is vertical axis. A horizontal axis machine has its blades rotating on an axis parallel to the ground as shown in the above figure, as I had shown you. A vertical axis machine has its blade rotating on an axis perpendicular to the ground. That means it is like it is like an umbrella. The fan, if you rotate the umbrella along its axis, it appears that as if a horizontal axis machine is operating. A vertical axis, a vertical axis machine is operating. There are a number of variable designs for both, and each type has certain advantage and disadvantage. But that vertical axis turbines are not much common. Only the horizontal axis turbines are common, and you can get better result from the horizontal axis machines. However, compared with the horizontal axis type, very few vertical axis machines do exist and available commercially. Classification of windmills. Horizontal axis, as I mentioned, this is most common wind turbine design. In addition to being parallel to the ground, the axis of the blade rotation is parallel to the wind flow. I think you are understanding this. It is like the wheels which children used to rotate, uh, which is made of paper across the wind speed, so that the wheel moves. The wheel moves. Here the blade moves, and as and when wind flows. How the blade moves, that we will discuss. Some machines are designed to operate in an upwind mode, where the blades upwind the rotor. In this case, a tail vane is usually used to keep the blades facing into the wind. Some machines are designed to operate at an upwind mode, with the blades upwind of the tower. It's a special design of the blades. In this case, a tail vane is usually used to keep the blades facing to the wind. Other designs operate in a downwind mode so that the wind passes the tower before striking the blades. So that means one is upwind mode and the other is downwind mode. So when the wind moves, it tries to move it up, and the downwind, when the wind moves, it pushes the blades to down. Other design moves in a downwind mode so that if the wind passes the tower before striking the blades. Some very large wind turbines use a motor driven mechanism that in turns the machine in response to a wind direction sensor mounted to the. Very large wind turbines use a motor driven mechanism that turns the machine in response to a wind direction sensor mounted on the tower. So it is taking the action of a motor. The motor takes power from the wind turbine itself, and when the wind turbine, which is a very large size, it starts moving, a sensor which senses the wind direction allows the blades to move along that direction, so that it gets an additional thrust to move the turbine, which is supported by the wind speed, and it also gets a support from the motor power.
commonly found horizontal axis wind turbine windmills are aeroturbine mill with 35% efficiency and farm mills with 15% efficiency. That means the horizontal axis windmills are aeroturbine mills. That means the aeroturbine mills means that aerofuel actions is used in running the wind turbine blades, whereas in the horizontal, the dragging force in the vertical system, that is the farm mills, the vertical uh, shaft mills, the efficiency level is much low. How you will understand subsequently. Classification of windmills tree, vertical axis. I mentioned vertical axis. Although vertical axis wind turbines have existed for centuries, they are not as common as their horizontal counterparts. The main reason for this that they do not take advantage of the higher wind speeds or higher elevation above the ground as well as horizontal axis turbines. The basic vertical axis designs are the Darius, which has carved blades and efficiency of 35%, the Zyro mill, which has straight blades and efficiency of 35%, and with Savonius, which uses scoop to catch the wind and efficiency of 30%. I am just giving you telling you to learn this, but I will not ask any questions from there because these are not common. A vertical axis machine need not to be oriented with respect to wind turbine in direction. Because of the shaft is vertical, the transmission and generator can be mounted at ground level, allowing easier servicing and a lighter weight, lower cost tower. Although vertical axis wind turbines have their disadvantages, their design are not as efficient as collecting energy from the wind as the horizontal machine designs. There are one more type of windmill called silo gyro windmill with very high efficiency at about 60%. However, it is not very stable and it is very sensitive to wind direction. It is also very complex to build. I am repeating the point number one here. Because of the shaft is vertical, the transmission and generator can be mounted at ground level, allowing easier servicing and a lighter weight, lower cost tower. But what is the problem? You cannot make the shaft very high, because if you make the shaft very high, the shaft if you make the shaft very high, or if you make the shaft very tall, and if you put a generator along the shaft, there may be vibrations on the shaft itself. So that is the problem in a vertical type turbines. So we require to for an easier handling, for an easier servicing, a lighter weight, lower cost tower is required, where you cannot put much height onto the tower itself, so that your collection of energy from the wind speed will be reduced. So you cannot make the wind turbine, vertical turbine, large. You cannot make a vertical turbine large because wind collection at lower tower is not possible. The energy collection from the wind speed is not possible at a lower height. Although vertical axis wind turbines have these advantages, what are the advantages? Because these are short in nature, these are easy to handle, because these are accessible, because low height everything, but it is not you cannot get much power from those.
Although vertical axis wind turbines have these advantages, their designs are not as efficient as collecting energy from the wind as the horizontal machine designs. There are one more type of windmill called silo gyro windmill, which is very complicated, so we are not discussing on this. Classifications of windmills, you see the picture. These following figures show all the above mentioned mills. Uh, there are three pictures. You see the wind direction, and this wind direction is allowing these three slits, which is 120-degree apart. They are moving. I'm sorry. Same like this, as if there are three different boards, and these are being pushed by the wind. So these are basically operating through dragging forces. They are basically, wind is trying to push them. Wind is trying to push them and make a rotation, which is connected to the vertical shaft, which is which is 90 degree of the earth plane. So these are the vertical type wind turbines. Now horizontal type wind turbine is what? The same shaft, the wind is basically, the turbine is the horizontal, and from the shaft end another uh, connecting rod, which is parallel to the earth plane, is connected to the wind, connected to the fans. The fan starts moving as and when wind moves. How they move? They will try to move through with a drag and lift force. I will come to that. Excuse me, sir. Sir, in this, out of the three slides, which is the most efficient design? In these three slides, all are doing the same thing. The 3 1 you see, that is in a almost V shaped. This one and the lower one is basically a square shaped, and it is a arch shaped. All these things are a part of these vertical type wind turbines, and it is dependent on how much wind they catch and how the directions are operating. All these are efficient. Someone is 35%, someone is 30%. Maximum efficient, you can say, the last one, where the curvature has been made. But these are all part of vertical type turbine, so 35% beyond efficiency cannot be achieved. Is it clear? May I know who Yes, sir. asked? Clear. Okay, Clear, fine. sir. Thank you. Now, the main components of a windmill, let us consider on this, because this you can well understand that this is a horizontal type windmill. Horizontal type windmill because the shaft, the housing tower, you see the shaft is going inside that, and there are some components. We will gradually come to these components, and we will understand that how a wind turbine is composed of. You see that there is a vertical, there is a tower, and there is a housing. The housing is basically has housed the wind blades, and the hub is at the central liquid location. From the hub there is a connection, main shaft. The main shaft is connected to a gearbox transmission. There is a braking system, and ultimately it is connected to the gear. This high speed shaft, this high speed shaft, uh, and the entire thing is enclosed in a metallic body, which is basically it's little bit uh, having a aerofoil shape has been made, because wind is coming from the left, hitting this hub, I mean hitting this aerofoil shape,
and ultimately the wind is hitting the blades. So the blades should get proper aerofoil direction wind. That's why the shape is made of this, little bit curved and semicircular with tapered off at the front range. And ultimately, this is the structure. The high speed shaft is basically, it ultimately shows that whatever be the wind speed, the speed of the blades cannot be very high. So I need to make my generator much faster. I need to make the RPM of my generator much more, because if we want to make 120 F by P, then the RPM of the generator should be at a tune of, say, some 1000 RPM or something like that, either 1500 or 3600, whatever be that, 3000, I'm sorry, 15,000 or 3000, 1500 or 3000. So this is a much higher rotational speed. So if I want to make it, then I need to increase the speed through a gearbox transmission. And ultimately the high speed shaft, which is basically changing the shaft speed, what the blue shaft speed is there, the yellow shaft speed is not there. Yellow shaft speed is much more, and it has been increased in the gearbox. Could you understand? Any doubt? I am Understood, sir. asked. বোঝা গেছে? As বলো। That will come. That is not defined. That is not a distinct one. That varies case to case. Main components of a windmill: rotor. The portion of the wind turbine that collects energy from the wind is called rotor. The rotor usually consists of two or more wooden, fiberglass, or metal blades which rotate about an axis, horizontal or vertical, at a rate determined by the wind speed and the shape of the blade. The blades are attached to the hub, which in turn is attached to the main shaft. It's okay. Now, drag design. Blade design operate on either the principle of drag or lift. For the drag design, the wind literally pushes the blade out of the way. Drag-powered wind turbines are characterized by slower rotational speed and high torque capabilities. We have already discussed on drag, right, which is available in the horizontal type. In vertical type, we can also create these drag types, but these are not perform well in vertical, in horizontal. Lift design. The lift design is much more common and gives better performance in these horizontal type wind turbines. The lift blade design employs the same principle that enables airplane, kites, and birds to fly. The blade is essentially an airfoil or wing. When the air flows past the blade, a wind speed and pressure, it is very important, try to concentrate more. A wind speed and pressure differential is created between the upper and lower blade surfaces. So when the wind flows, wind creates a pressure on the blade. Now the tip of the blade, say, is facing a pressure P1, and the bottom of the blade is facing a pressure of P2. Now, if P2 is more than P1, then what will happen? It will try to give a upward thrust, and as soon as it's getting an upward thrust, it will try to move up. At the same time, the other part, which is also an integral part of the wind turbine in a balanced situation, it is also facing somewhat pressure which is downward. So the torque is acting on all the three blades or the six blades, which is a uniform one, and similarly, the wind turbine starts moving. Is it clear to you?
বোঝা গেছে হ্যাঁ কি না? ইয়েস, তাই তো? when when blades are attached to a central axis like a wind turbine. এক্সকিউজ মি স্যার, হ্যাঁ স্যার বলো। ড্র্যাগ টাইপের থেকে লিফট টাইপটা কেন বেশি বেটার ডিজাইন? বিকজ লিফট টাইপটায় তুমি সব কটাকে একসঙ্গে পেয়ে যাচ্ছ। লিফটে কি হচ্ছে, উইন্ডটা এদেরকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠেলে যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন এখানে একটা রেজিস্টিভ ফোর্স অলরেডি অপারেট করছে। কিন্তু যখন লিফট করছো তখন ওই দুটোর মধ্যে যে প্রেশার ডিফারেন্সিয়ালটা তৈরি হচ্ছে, সে একটা ফ্যানকে যেমন তুলছে, ঠিক রিভার্সিভলি ওর উল্টো দিকে যে ফ্যানটা আছে সেখানেও কিন্তু প্রেশার ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে। সো ইউ আর গেটিং এ টর্ক। সো দিস ইজ ইউনো তিনটে বা ছটা তুমি যদি ব্লেড দাও, প্রত্যেকটা ব্লেডে কিন্তু ইকুয়ালি ওই সেম P1 মাইনাস P2 ফোর্স গুলো, which may be not uniformly same but more or less these are same, because উইন্ড তো অনেকটা দূর থেকে আসছে এবং হরাইজন্টাল ডিরেকশনে যাচ্ছে। তো এই যে প্রেশার ডিফারেন্সটা প্রত্যেকটার পেছনে আসছে, সবগুলো মিলে একটা সামেটেড প্রেশার তৈরি করছে, which is allowing the wind ওইটাকে ঘুরতে সাহায্য করে। সেই জন্য এটা একটু বেটার। স্যার ব্লেডে প্রেসারটা কি অলওয়েজ নিচে বেশি উপরে কম, বা উপরে কম নিচে বেশি এরকম? উল্টো হতে পারে। ওটা কি স্যার ওই কার্ভেচারের উপর ডিপেন্ড করে? এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, ওকে স্যার। যদি উল্টো হয় তাহলে উইন্ড টারবাইনের ডিরেকশনটা অন্যরকম হবে। ওকে স্যার। When the blades are attached to a central axis like a wind turbine rotor, the lift is translated into rotational motion. Lift powered wind turbines have much higher rotational speeds than drag types and therefore well suited for electricity generation. Following figure gives an idea about the drag and lift principle. ড্র্যাগের ছবিটা এখানে দেওয়া নেই, সেই জন্য আমি বোঝাতে পারবো, কিন্তু লিফটের ছবিটা এখানে আছে, এটা তোমরা দেখে বুঝতে পারবে। একটা ডেফিনিশন আছে টিপ স্পিড রেশিও, এটা ইম্পর্টেন্ট। দ্য টিপ স্পিড ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য রোটেশনাল স্পিড অফ দ্য ব্লেডস টু দ্য উইন্ড স্পিড। তাহলে টিপ স্পিড কি হলো? টিপ স্পিড ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য রোটেশনাল স্পিড অফ দ্য ব্লেড। অর্থাৎ when the blades are moving, v is equal to r omega, এইটা করার পরে যে স্পিডটা আসছে আর উইন্ড স্পিড যেটা, এই দুটো রেশিও হচ্ছে আমার টিপ স্পিড রেশিও। Now the larger the ratio, the faster the rotation of the wind turbine rotor at a given wind speed. Therefore, what is my objective? My objective is to get the maximum rotational energy to my shaft so that the energy can be transmitted to my generator. So how I can collect more energy? Now, if I can have more wind speed, I mean more speed of the rotation, then the moment of inertia, what is generating on my shaft will be more. That means my energy transfer will be more from the wind to the electrical generator, and that quantum of electricity will be generated from my generator. That quantum of electricity, that quantum of volt ampere, whatever you say, power will be developed. Could you understand this? বোঝা গেল নাকি এটা ডাউট হয়ে আছে? আরে একটা কেউ উত্তর দাও। ঠিক আছে, আমি পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি। বোঝা গেছে স্যার। বোঝা গেছে। ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন রিকোয়ার্স হাই রোটেশনাল স্পিডস, এটা আমরা that we have understood. Lift type wind turbines have maximum tip speed ratios of around 10, while drag type ratios are approximately 1. Given then one question may come, the why tip speed ratio is important.
Try to give a logical answer on that. Given the high rotational speed requirements of electrical generators, it is clear that lift type wind turbine is most practical for this application. Again, the high speed rotational speed requirement of electrical generators, it is clear that lift type wind turbine is most practical for this application. The number of blades that make up a rotor and total area they cover affect the wind performance. The number of blades that make up a rotor and the total area, if the number of blades are increased, what happens really? Can anybody tell me? স্যার ব্লেডস বাড়লে এরিয়া বাড়বে। ব্লেড বাড়লে এরিয়া বাড়বে কি করে? স্যার ব্লেডের সারফেস গুলোর এরিয়া তো বাড়বে। টর্কটা বাড়বে কি? দেখো, when একটা ব্লেড যখন একটা ইয়েতে ঘুরছে না, একটা 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 সার্কেল করে ঘুরছে, তো ওই সার্কেলের এরিয়াটাই তো হবে। এরিয়া কি বেড়ে যাবে? এরিয়া ব্লেডস এর, হ্যাঁ, ব্লেডস এর এরিয়া বাড়বে, ঠিক কথা। তিনটে ব্লেডের জায়গায় 6টা ব্লেড দিলে ব্লেডের এরিয়া বাড়বে, কিন্তু হাউ দিস ব্লেড এরিয়া উইল ইম্প্যাক্ট অন দ্য উইন্ড এনার্জি ট্রান্সফার? স্যার ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু প্রেসার ইনটু এরিয়া, তার প্রেসার ডিফারেন্সটা বেশি জায়গায় লাগতে পারবে, হ্যাঁ, তাহলে ফোর্সটা বেশি হয়ে যাবে। রাইট, মানে এইটাই হচ্ছে আসল কথা। মানে তুমি যেহেতু নাম্বার অফ ইয়ে বাড়াচ্ছ, ফিন্স বা নাম্বার অফ ওই ফ্যানের যে এলিমেন্ট গুলো বাড়িয়ে দিচ্ছ, মানে 3টে ব্লেড করছো কি 6টা ব্লেড করছো, ইফ ইউ ইনক্রিজ 6টা ব্লেড 3টের জায়গায়, তাহলে প্রত্যেকটার প্রেসার ডিফারেন্সটা অ্যাডিটিভ হয়ে যাচ্ছে। এটাই তো তুমি বোঝাচ্ছ। ইয়েস স্যার। কিন্তু এবার একটা জিনিস বলো, ওই 6টার জায়গায় তুমি যদি 12টা ব্লেড করে দাও, তাহলে কি ভালো হবে? স্যার খুব বেশি বাড়ানো যাবে না। কেন বলো তো? স্যার তাহলে তো মানে মানে ফোর্সটাই কম, মানে যেটা যেই প্রেসারটা সেটাই তো অ্যাক্ট করতে পারবে না ঠিকভাবে। একটুখানি মানে ইট ইজ ক্লিয়ার বাট নট ফুললি ক্লিয়ার। যখন আমি বেশি বাড়িয়ে দেবো, তখন প্রত্যেকটা যে ব্লেডের উপরে এয়ার কলামটা কমে যাবে। এয়ার কালামগুলো তখন ব্লেডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একটা ফার্স্ট হচ্ছে ওকে এয়ারটাকে বেরিয়ে যাওয়ার একটা এয়ারোফয়েল রাস্তা দিতে হবে। যদি আমি ওই রাস্তাটা আরেকটা ব্লেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করি, মানে দুটো এয়ার কালাম যদি খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন ওইখানে একটা টার্বুলেন্স তৈরি হয়। সো দ্যাট টার্বুলেন্স উইল destroy the entire purpose. তুমি যদি স্টিম এনার্জি কনভার্ট করার সময় টারবাইনের মধ্যেও টার্বুলেন্স তৈরি করে ফেলো, তাহলে কিন্তু তোমার স্টিম পাথটা আর প্রপার থাকবে না, অ্যান্ড ইউ উইল লুজ এন্টায়ার এনার্জি। সিমিলারলি এখানেও ইফ ইউ ক্রিয়েট টার্বুলেন্স, দ্যাট উইল ডিস্ট্রয় ইউর পারপাস। যার জন্য যদি ঝড় হয় না, যেখানে প্রপার ডাইরেকশন অফ এয়ারটা থাকে না, তখন কিন্তু তোমার কোনো উইন্ডের জেনারেশন হবে না। বোঝাতে পারলাম? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। সো দ্য নাম্বার অফ ব্লেডস কটা তুমি দিতে পারবে তারও কিন্তু একটা লিমিট থাকে। The number of blades that make up a rotor and the total area that affect the wind performance. For a leaf type rotor to function effectively, the wind must flow smoothly over the blades. To avoid turbulence, spacing between the blades should be great enough so that one blade will not encounter the disturbed weaker airflow caused by the blade which passes before it. It is because of the requirement that most wind turbines have only two or three blades on their rotors. Now let us come to the generator part. The generator is what that converts the turning motion of a wind turbine blades into electricity. Inside this component, coils of wire are rotated in a magnetic field to produce electricity. Different generator designs produce either alternating current AC or direct current DC, as they are available in a large range of output power ratings. You can prepare AC generator, you can fix up AC generator or DC generator.
The generator's rating or size is dependent on the length of the wind turbine blades because more energy is captured by longer blades. Because you are giving blade area, more blade area, right? It is important to select the right type of generator to match intended use. Most home and office appliances operate on 240 volt 50 Hz AC. অনেক ছোট ছোট উইন্ড টারবাইনের ব্যবহার হয়, এই ব্যবহারটা আরো বাড়বে। এখন প্রচুর হাই রাইজ বিল্ডিং হয়, এই হাই রাইজ বিল্ডিং এর মাথায় ছোট ছোট উইন্ড টারবাইন বসানো যেতে পারে। সো যখন when we are thinking about alternative energy, প্রচুর রিসার্চ হয় এগুলো নিয়ে বিদেশে, আমাদের দেশে অত হয় না। But these small wind turbines can become a very good source of energy. Some appliances can operate on either AC or DC, such as light bulbs and resistance heaters, and many others can be adapted to run on DC. I will not discuss on this, all you know. Storage systems using batteries store DC and usually are configured at voltages between 12 volt and 120 volt. Generators that produce AC are generally equipped with features to produce the correct voltage of 240 volt and constant frequency 50 cycles of electricity even when the wind speed is fluctuating. এখানে একটা কাজ করা যায়, generators that produce AC are generally equipped with features to produce correct voltage. Now when the speed increases, the generator speed, which if it increases, then the characteristics will change. So the ultimate output voltage may be more than 240. Now how to, take a guard on that? That can be guarded in two ways. It is better if you produce DC and then convert it to AC through inverters. Or you can, DC generators are normally used in battery charging applications and for operating DC appliances and batteries. They also produce AC electricity with the use of inverter, which converts DC to AC. So as I told you, তো এরকম ভাবে হাই স্পিড এবং আরেকটা সিস্টেম এখানে হয়, that is a mechanical arrangement that when the speed is very high, which you cannot allow in the generator, so there is a sleep arrangement. So যে কি হয়েছে, কি করা হয়, the gearbox which is engaged with this turbine. Now suppose the speed was in the range of say 100 to 120 rpm or 100 to 120 rpm, and it is increased by 10 times so that it becomes close to 1200 rpm at the end. At the 1200 rpm to 1500 rpm is the rated rpm of the generator, and the generator voltage is capable of taking that fluctuation. 1200 or 1500 or 1400 to 1500, that is the after end the gearbox ratio. Now why, but if the wind speed is very high, and what happens that you are getting an rpm of 100 to 120 is not, then it has become 150 something like that, because the high wind speed, high pressure difference, and the speed has gone up. Now how to protect from the situation? So what you can do, what is done normally, there is a sensor, there is a mechanical sensor. Presently, the electrical sensors are also available. When the speed has goes up, the train of gears, one shot of gear, which is basically intermediately changing the ratios, gets disengaged. So what happens? Proportionately, the speed falls, and ultimately the whatever the 1500, which could have been close to 1800 rpm, has come down to close to 1500 level because of this slippage. It depends on at what gear should be disengaged so that my ultimate rpm comes down to that level. Earlier it was done mechanically with a automatic sensing slipping arrangement. Today it is done electronically.
so that one set of gear gets disengaged and the next one comes into picture, so that the RPM is not that much multiplied. The transmission, the number of revolutions per minute of a wind turbine rotor can range between 40 rpm to 400 rpm. What I was telling, around 100 to 120 rpm. This is a very large variation, 40 rpm to 400 rpm, depending on the model and the wind speed. Generators typically require RPMs of 1200 to 1800 rpm. As a result, most wind turbines require a gearbox transmission to increase the rotation of the generator to the speeds necessary for efficient electricity production. Some DC type wind turbines do not use transmissions. For DC generator, they directly feed the generator at a low or high RPM, but there should be a limit, that you cannot go on feeding 400 rpm, which has been designed for 40. So that is not entertained. Instead, they have a direct স্যার link স্যার between কোনটা বেশি করা হয়, ডিসি না এসি? AC. এসিটাই বেশি করা হয় ভাই। Instead, they have a direct link between rotor and generator. These are known as direct drive system. Without a transmission, wind turbine complexity and maintenance requirements are reduced, but a much larger generator is required to deliver the same power output as the AC wind turbines. এবারে আমি ওই টাওয়ারটার কথা বলি, যে টাওয়ারটার উপরে ওই উইন্ডের ব্লেড গুলো লাগানো থাকে, সেটা গ্রাউন্ড থেকে কতটা উঁচুতে হবে? নিশ্চয়ই গ্রাউন্ড থেকে উঁচুতে হবে, তোমরা তা জানো যে গ্রাউন্ডে উইন্ডের স্পিড আর উঁচুতে উইন্ডের স্পিডটা ভ্যারি করে। আমাদের দেশে 80 মিটার টাওয়ার, 80 মিটার হাইটের টাওয়ারে অ্যান্টিসিপেটেড জেনারেশন উইন্ড জেনারেশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 100 গিগাওয়াট। আবার সেটা যদি 100 মিটার হয় টাওয়ারের হাইট, তাহলে কিন্তু ওটাই 3 টাইমস হয়ে যায়, 300 গিগাওয়াট হয়ে যায়। তাহলে নাও ইট ইজ ভেরি মাচ ডিজায়ারেবল যে আমরা হাই মাস্ট অর্থাৎ হাই টাওয়ারের উপরে উইন্ড টারবাইনটা বসাবো, কিন্তু চাইলেই তো হয় না, মানে এটা এত সোজা নয়। এটার জন্য এক্সট্রিম সিভিল ডিজাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যাট দ্য সেম টাইম মেকানিক্যাল, বিকজ দ্যাট টাওয়ার মধ্যে দিয়ে যে শাফটটা নামবে, যেটা আলটিমেটলি আমি উইন্ডের সঙ্গে যে উইন্ডের যে শাফটটা হবে, মানে ব্লেডের যে শাফটটা হবে, তার সাথে এটাকে আমি হরিজন্টালি লাগাবো, কিন্তু তারপরে তো ওই জিনিসটা নিচে নেমে আসবে। সরি, এই যেটা হরিজন্টালি লাগাবো অতটা উঁচুতে, এবং যে মাসটা আমার নিচেতে গ্রাউটিং করা থাকবে at a height of 80 মিটার, যার উপরে ওই বনবন করে একটা ডায়নামিক বস্তু ঘুরবে with a very high speed. So its stability, physical stability will be questionable, ভেঙে না পড়ে যায়। So that requires extreme civil and mechanical strength. So that is a challenge. Technicians বা ইঞ্জিনিয়ার্সরা এটা নিয়ে খুব কাজ করছে। Let us see how they become successful. 100 মিটার টাওয়ার তো হয়েই গেছে, বাট আমাদের দেশে এখনো এটা খুব বেশি প্রচলিত হয়। It also raises the wind turbine that its blade safely cleared the ground and so that it can reach the stronger winds at higher elevation. Maximum tower height is optional in most cases except where zoning restrictions apply. Decisions of what height tower to use will be based on the cost of taller tower versus the value of increase in energy production resulting from their use. Studies have shown that the added cost of increasing tower height is often justified by the added power generated from the stronger winds. এখানে একটা ইকোনমিক্স থাকে, আমার টাওয়ার তৈরি করতে কত খরচা হবে, পুরো ইরেকশন কমিশন করতে, এগেনস্ট আমি কত এনার্জি বেশি পাবো। আমি যদি বেশি এনার্জি পাই এবং তার যদি এফেক্টটা লং টার্ম এফেক্টটা অনেক বেশি হয়, তাহলে কিন্তু টাওয়ারের পেছনে ইনভেস্টমেন্ট জাস্টিফাইড। সো দ্যাট ম্যাথমেটিক্স উই নিড টু ডু।
Larger wind turbines are usually mounted on towers ranging from 40 to 70 meters tall. Now it is becoming much higher also. Operating characteristics of wind turbine তাহলে কি হলো? All wind machines share certain operating characteristics such as cut-in, rated, and cut-out wind speeds. Keep these things in mind. Be little bit concentrated. Cut-in speed. Cut-in speed is the minimum wind speed at which the blades will turn and generate usable power. The wind speed is typically between 10 and 16 km per hour. Rated speed. The rated speed is the minimum wind speed at which the wind turbine will generate its designated rated power. Suppose the wind turbine is rated at 1 megawatt. Now, the 1 megawatt has been rated of a particular blade length wind turbine at a particular height should require a particular speed. Otherwise, how on the what basis you have designed it? So that is the rated rating. For example, a 10 kilowatt wind turbine may not operate 10 kilowatt until the wind speed reach 40 km per hour. Rated speed for most machines is in the range of 40 to 55 km per hour. At wind speed between cut-in and rated, the power output from a wind turbine increase as the wind increases. The most output of the most machines level of the rated speed. Most manufacturers provide graphs called power curves showing how their wind turbine output varies with wind speed. Cutout speed. Now, when there is a cut-in speed, there must be some cutout speed also. Obviously, you can understand cut-in speed is the minimum wind speed required. So, the maximum wind speed on which it can operate must be of that. Let's see. At very high wind speeds, typically between 70 and 128 km per hour, most wind turbines cease power generation and shut down. The wind speed at which shutdown occurs is called the cutout speed. Having cutout speed in a safety feature which protects the wind turbine from damage. Shutdown may occur in one of several ways. In some machines, an automatic brake is activated by a wind speed sensor. The theoretical maximum amount of energy in the wind that can be collected by a wind turbine's rotor is approximately 59%. Keep the value in mind. The theoretical maximum amount of energy in the wind that can be collected by a wind turbine rotor is approximately 59%. The value is known as Bethe limit. If the blades were 100% efficient, a wind turbine would not work because the air having given up all its energy would entirely stop. If the blades were 100% efficient, a wind turbine would not work because the air having given up all its energy would entirely stop. In practice, the collection efficiency of a rotor is not as high as 59%. A more typical efficiency is 35 to 45%. Actually, this collection efficiency of a rotor, what is designed 59%, this is theoretical maximum amount of energy. But practically, কি হয়, a collection efficiency of a rotor is not as high as 59% because we do not consider the local turbulences do take place. আর এর আগের পয়েন্টটা কি, বেজ লিমিট কি বলছে, ইফ দ্য ব্লেডস ওয়ার 100% এফিশিয়েন্ট, তার মানে কি প্রত্যেকটা ব্লেডের P1 P2 করে যদি এয়ার প্রেসারের প্রেসার ডিফারেন্সের সবটুকু এনার্জি নিয়ে নিত, তাহলে কি হতে পারত? তাহলে এয়ার এর মধ্যে আর কোনো এনার্জি থাকতো না, অর্থাৎ ওইখান দিয়ে ওই এই যে পার্সেন্টেজটা বলছি ওটা শুনে নাও। বেসিক্যালি যখন উইন্ড টারবাইনটা ঘুরছে তখন তো একটা সার্কেল তৈরি করছে, ও একটা 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 বেসিক্যালি ইটস আ ক্রিয়েটিং এ এয়ার সিলিন্ডার টাইপ, ইটস আ স্লিট অফ দ্য সিলিন্ডার, মানে উইন্ডের যে সারফেসটা হচ্ছে সেটা বেসিক্যালি পাই আর স্কোয়ার এই এরিয়াটার মধ্যে দিয়ে উইন্ড যাচ্ছে। এবারে এইখানে একটা ব্লেডের ওপরে ও যে গিয়ে প্রেসার ডিফারেন্সটা ফেলছে P1 - P2, এইটা যদি ও পুরোটা খেয়ে নেয়, পুরোটা অ্যাবজর্ব করে নেয়,
তাহলে উইন্ডের স্পিডটা কি হয়? উইন্ডের স্পিডটা ফল করে 0 হয়ে যাবে, তাহলে তো উইন্ডের আর কোনো এনার্জি থাকবে না। কিন্তু উইন্ডের এনার্জি থাকেই, খানিকটা উইন্ডের এনার্জি কমে যায় বিকজ ওই ব্লেডগুলোকে ঘোরাচ্ছে বলে, তারপরেও উইন্ডের এনার্জি থাকে। সেই জন্যে the value is known as Bates limit. If the blade were of 100% efficient, a wind turbine would not work because the air having given up all its energy would entirely stop. এটাই বোঝাতে চাইছি যে পুরো জিনিসটা যদি ওই উইন্ডের ওটা যদি অত এফিসিয়েন্ট হতো তাহলে পুরো এনার্জিটাই ও অ্যাবজর্ব করে নিত, তাহলে কিন্তু উইন্ড টারবাইন দিয়ে আর কিছু হতো না, বিকজ প্রেসার ডিফারেন্স আর ক্রিয়েট করতে পারতো। In practice, the collection efficiency of a rotor is not high as 59%. A more typical efficiency is 35 to 45%. Tell me, what is your question? এটা কি ব্লেড এফিসিয়েন্সি নাকি ওই রোটরের ফ্রিকশন টিকশন সব মিলিয়ে? এটাকে ব্লেড এফিসিয়েন্সি। ওকে। A complete wind energy system including rotor, transmission, generator, storage and other devices which all have less than perfect efficiencies which deliver between 10 to 30% of the original energy available in the wind. তার মানে তুমি উইন্ডের যা এনার্জি আছে তার থেকে ম্যাক্সিমাম 30%, 10 থেকে 30% এনার্জি তুমি ট্রান্সফার করতে পারছো। সেই জন্যে আমরা বলি উইন্ডের সিইউএফ টু দ্য টিউন অফ 20%, মানে ক্যাপাসিটি ইউটিলাইজেশন ফ্যাক্টর। বুঝছো? Mathematical power is generated due to the movement of wind. Wind power কি করে generated হয়? Movement of associate a kinetic energy and is given by the following expression. Kinetic energy কি half mv square, m into v, vটা কি volume of air, m হচ্ছে mass of air in kg, volume means mass cube, that means density অর্থাৎ q into p, q হচ্ছে ডিসচার্জ, কিভাবে ডিসচার্জ হয়, velocity of air mass in meter per second. Hence the expression for power can be derived as power is equal to dE by dt. কাইনেটিক এনার্জিকে আমি যদি টাইম দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমি পাওয়ার পাবো। তাহলে ডি ডিটি হাফ এমভি স্কোয়ার, তাহলে কি হয় হাফ ডি ডিটি অফ এমভি স্কোয়ার। ডি ডিটি অফ এমভি স্কোয়ার মানে হচ্ছে রো ইন্টু কিউ ইন্টু ভি স্কোয়ার। এম এর জায়গায় আমি লিখতে পারি রো ইন্টু কিউ। কিউটা কি ভলিউম, তাকে আমি ডেন্সিটি দিয়ে গুণ করছি, তাহলেই আমি মাস পেয়ে যাব। তাহলে ডিডিটি অফ রো ইন্টু কিউ ডট ভি স্কোয়ার, তাহলে হাফ রো বেরিয়ে গেল বাইরে, ডিকিউ ডিটি ডট ভি স্কোয়ার। নাও ডিকিউ ডিটি কি রেট অফ ডিসচার্জ, দ্যাট ইজ এরিয়া পার এরিয়া মানে মিটার স্কোয়ার ইন্টু ভেলোসিটি, where area is cross section of the blade movement, power is equal to half rho a into v cube. তাহলে এদিকে এমভি স্কোয়ার ছিল আর এদিকে আরেকটা ভি দিয়ে মাল্টিপ্লাই হলো, হাফ রো এ ভি কিউ হয়ে গেল ফর্মুলার রেজাল্ট। তাহলে পাওয়ার জেনারেটেড কত হবে, হাফ রো এ ভি কিউ। We know that for given length of blades a is constant and so the air mass density rho. Therefore, we can say the wind power is directly proportional to the wind speed q. At sea level, rho is equal to 1.2 kg per meter cube. এটা হচ্ছে এয়ারের ডেন্সিটি। Therefore, power is equal to half into 1.2 dot a v cube, power by area এইসব করে যা পাওয়া যাবে 0.6 v cube, power density in watt per meter square। এটা অঙ্ক করার জন্য লাগবে। এই চার্টটা দেখো, let us consider a chart relating the wind speed to the power density and the output of the wind turbine assuming 30% efficiency of the turbine as shown in the following. Wind speed কিলোমিটার 1, wind speed মিটার স্কোয়ার মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে 0.278, পাওয়ার ডেন্সিটি ওয়াট পার মিটার স্কোয়ার হচ্ছে 0.013,
টারবাইন আউটপুট 30% হচ্ছে এত, এইসব করে ফোরে উইন্ড স্পিড বাড়লে কি দাঁড়ায়? Wind speed versus power density. Now what is power density? That definition can come. Power density প্রশ্ন কিন্তু আসতেই পারে। উইন্ড পার পাওয়ার ডেন্সিটি, এই কাফটা একটু নজর রাখবে, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন গভর্নিং উইন্ড পাওয়ার 5। এই কোয়েশ্চেনটা দেখো, এটা সোলার পড়ার পরে তোমাদেরকে এই প্রশ্নটা হয়তো দিলেও দিতে পারি। Now there are some worked out, that is not much of important. Mathematical expression governing wind power is however ঠিক আছে। এর আগে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন আছে, উইথ ডেফিনেশন প্রেজেন্টেশনটা যখন পাঠিয়ে দেবো তখন ওইগুলো দেখে নেবে। শুধু এইটুকু বলে দিই, গ্রিড কানেকশন, উই হ্যাভ সিন দ্য প্রিভিয়াস সেকশন দ্যাট দ্য জেনারেটর অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার is by the flow of water through turbine. The generating electrical power could be DC or AC depending on the type of generator. After the power is generated, it needs to be transmitted and distributed to the consumer by connecting it to the grid. Following figure shows how grid connection is done. It has the following sections: the rectifier, the capacitor, switches, inductor. Now, DC or AC generator, whatever be the generator, ultimately I need to connect it to the grid. So what I will do, I will convert it to through the rectifier, and from the rectifier I will again convert it to electrical energy, AC. এইটা হচ্ছে রেকটিফায়ার সিস্টেম। এটা হচ্ছে মানে ডিসি বা এসি যাই জেনারেট করি না কেন, গ্রিডে আমাকে এটাকে লাগাতে গেলে গ্রিডের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে আমাকে ম্যাচ করাতে হবে। সো গ্রিডের ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ম্যাচ করাতে গেলে প্রথমে এটাকে আমি ডিসিতে কনভার্ট করে দেবো। ডিসিতে কনভার্ট করার পরে একে আমি আবার কন্ট্রোল ফায়ারিং করে আমি এসিতে নিয়ে আসবো। এসিতে নিয়ে আসার পরে আমি যে ফ্রিকোয়েন্সিতে গ্রিড রয়েছে সেম ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে এসে, সেম ভোল্টেজ সেম ফ্রিকোয়েন্সিতে নিয়ে এসে অন করে দিলে দেন আই ক্যান গেট ইট কানেক্টেড টু দ্য গ্রিড। অনেকগুলো দেওয়া রয়েছে, তোমরা গ্রিড কানেকশন 3টে দেখার দরকার নেই, গ্রিড কানেকশন 1 ইজ সাফিসিয়েন্ট। যতটা বললাম গ্রিড কানেকশন 1 ততটাই থাকবে। ইজ ইট ওকে উইথ ইউ?